So is there any doubts in yesterday's class? So please reply me in the chat box. So no doubts. I will proceed a few more concepts. No, ma'am. Okay. So again, all of you create one more Python notebook in summer DA internship folder. So again, I am created one more folder. So one more Python file. Hello, Narmada ma'am. Just give me 2 minutes time. I would like to share the attendance to students. Okay, good afternoon all. This is your attendance progress. Okay. And see here the duration time. Someone stayed for 3 minutes, 2 minutes. We'll consider all this. Okay. No one stayed for 1 hour except these students. Kalesh Chandra, Renuka, Dasari Alekya, Meghana, okay, and Anil Kumar. These students, they stayed for more than 2 hours, 120 and above minutes. You know, if you filter, we'll have only few of the students. Okay. This is how we will consider your attendance. Okay. So you should have more than 100 minutes. So we'll consider attendance for these students only. Okay, up to 90, we will allow up to maximum up to 90. We consider 90. Okay, we'll have a very few number of students. Okay, we'll have only 99 students, 98 students. So attendance is mandatory, means that you have to stay at least 90 minutes in the session. All 28s,
20 minutes, 18 minutes. You won't get any attendance. 7 minutes, 1 minute, 2 minutes. Someone just came and left very quick. 3:15 he came, and before 3:16 he went out. Not even 1 minute. Prasad from Gair. So we won't consider all this, and we'll share the same with your college as well. So all of you make a note of this. Attendance is mandatory, and you have to attend the sessions daily. This is only yesterday's attendance. Okay. Out of 147 students, 213 students. Okay, only 100 students got 90 above attendance. So all others, 1 hour, 1 minute, 2 minute, not acceptable. Okay, all should maintain until the end of the session. To consider your attendance, you must have 90 and above. Make a note of this. Thank you all. You can continue the session, Narmada. Okay, welcome back. సో మోస్ట్లీ ఓన్లీ చూడండి ఇక్కడ 230 మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతుంది. ఈ రోజు 159 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి? సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా రాకుంటే. సో అటెండెన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి. ఎందుకంటే మీకు జేఎన్టీ సిలబస్ ప్రకారం ఇంటర్న్షిప్ ఒకటి చేయాలని ఉంది కాబట్టి మీకు ఈ 2 months టైం వేస్ట్ కాకుండా సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ అటెండెన్స్ కూడా మా దగ్గర మ్యాండేటరీ. అర్థమైందా? సో ఇంకొకటి ఇచ్చిన టాస్క్లు చేయాలి, యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఓన్లీ 2 hours టైమే కదా, అందులో 1.5 hour చెప్తాం క్లాస్. సో 1/2 hour డౌట్స్ అని, రిజిస్ట్రేషన్స్ అని. సో కౌంట్ కంపల్సరిగా అటెండెన్స్ ఉంటేనే మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు. లేదు అనుకుంటే మీరు అక్కడ మీకు 2 credits అనేటివి లాస్ అవుతారండి జేఎన్టీ నుంచి. Okay, is my screen is visible to you? Please reply me in the chat box. Yes? Yes, ma'am. Okay. So mostly 2 hours. థియరిటికల్ సిలబస్ థియరీ ఎవరైనా చదువుకుంటారు. సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ లిజన్ ద క్లాసెస్. సో కొంతమంది ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వెళ్ళింటారు. సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి కనుక్కోండి. అక్కడ కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ వస్తారు, అందులో అసలు వింటామో లేదో కూడా తెలియదు. సో ఇక్కడ పీస్ఫుల్ గా 2 hours హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వినండి. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇంకా చాలా మంది ఇక్కడ చూడండి 230, 227 మెంబర్స్ ఉంటే 164 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. సో ఈ వీక్ కల్లా ఎవరైతే చూపించారు కదా 90, అట్లీస్ట్ 90 minutes అయినా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ కి సో మీటింగ్ లింక్ అనేది అలా ఉండదు.
Okay. So all of you create new Jupyter notebook. So then rename it as day 5. So just rename. Okay. So, okay. సో ఎస్టర్డే క్లాస్ లో ఎంతవరకు డిస్కస్ చేశారు? సో ఇంకా మనకి 2 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఏమేమి ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? ఆల్ ఆఫ్ యూ చేంజ్ ద సెల్ ఇంటూ మార్క్డౌన్ మోడ్. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. Second one is membership operators. So identity operators. So is there any idea what is the use of membership operators? What is the use of identity operators? Please reply me in the chat box. మీకు ఏమైనా తెలిసింటే రిప్లై ఇవ్వండి అట్లీస్ట్. నో తెలియకుండా అట్లీస్ట్ నో అయినా రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. నో మ్యామ్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఓకే. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ యాడ్ న్యూ సెల్. సో ఈ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఏముంటాయంటే ఇన్, నాట్ ఇన్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఈజ్ నాట్. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ రెండు ఆపరేటర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ sequence of data or list of data. Sequence of data like ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ. నోట్ చేసుకోండి. సెట్, స్ట్రింగ్స్. ఓకే. సో వీటిలో మెయిన్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే మన దగ్గర కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ రోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ రూమ్ తీసుకుంటే ఆ క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ రోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఇన్ పర్టికులర్ రోల్ నెంబర్ అట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. ఈ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇది మెయిన్ గా ఈజ్ నాట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇద్దరికి స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ అంటే ఈక్వల్ ఆర్ నాట్, రెండు నెంబర్స్ ఈక్వలా కాదా, సో అలా రెండు 2 స్ట్రింగ్స్ ఈక్వలా కాదా, సో అలాంటి కేసులో యూజ్ అవుతాయి ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. సో ఇన్, నాట్ ఇన్. సో ఎగ్జాంపుల్, so suppose now I am taking one list, L1 is equal to, so some list of numbers లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ అనేది ఎలిమెంట్ అనేది ఉందా లేదా, సో అలాంటి కేసులో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సపోజ్ 10, 23, 56, 19. సో వీ హ్యావ్ ఏ 4 ఎలిమెంట్స్ రైట్ ఇన్ లిస్ట్. ఓకేనా. సో ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్. సో ఎలా సెర్చ్ చేస్తామంటే సపోజ్ 20. సో ఇవి ఏం రిటర్న్ చేస్తాయంటే ఇట్ రిటర్న్స్, నోట్ చేసుకోండి, బూలియన్ వాల్యూస్. సో లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఈ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తాయి. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సర్చ్ 20 ఇన్ L1. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్?
Already we have a list of elements, right? So we need to search 20 in L1. What is the output? Am I clear? False. Why? So 20 element will not exist in L1, right? So it will return false. Clear? Next one. Then print of 56 in L1. So what is the output? So 56 an element already. So L1 అనే లిస్ట్ లో స్టోర్ అయింది కాబట్టి it will return true. Okay. Clear? Next. Print 100 not in L1. What is the output? 100 అనే ఎలిమెంట్ అనేది ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి ఉందా లేదా? నాట్ ఇన్. ఒకవేళ లేకుంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. అర్థమైందా? ఎస్. am I clear? Oh, very good. Okay, now suppose I want to search 23 not in L1. So what is the output? It will return false. Why? Because 23 already exists in L1, but the condition not in, right? So that it will return false. Okay, clear? ఒకవేళ ఉంటే it will return true, లేకుంటే it will return false. ఒకవేళ not in ఉండి కూడా మనం లేదని చెప్తే it will return false. Okay. Okay, thank you. So the next operators is, so only next operators, identity operators. సో సపోజ్ వి హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఈ టూ ఆపరేటర్స్ అనేటివి చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ, స్ట్రింగ్. సో మన దగ్గర ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మెంబర్ అనేది అందులో స్టోర్ అయి ఉన్నారా లేదా? సో అలాంటి కేసులో ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఈజ్ నాట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఈక్వలా కాదా? ఈజ్ అంటే ఈక్వల్, ఈజ్ నాట్ అంటే నాట్ ఈక్వల్. Okay, so already I'm taking one example. S1 is equal to one string ABC. S2 is equal to, now I'm taking so print S1 is S2. So what is the output? True. Why? Because two strings are equal. అర్థమైందా? Next, print S1 is not S2. So false. ఎందుకంటే the two numbers are equal but not equal అని కండిషన్ లో చెప్తున్నాం, is not అని. So it will return false. అర్థమైందా? am I clear? Students, please respond as early as possible. We have so many concepts and I think excited to listen our classes. So please reply me in the chat box. Okay, thank you. So these two operators are mainly used with some sequential data. So at the time we can use membership and identity operators, then only we can use. Okay. So the next concept very important, very interesting and compulsory chala important concept. All of you change the cell into markdown mode. కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్. అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ లేకుంటే అసలు ఏ ప్రోగ్రాము డెవలప్ చేయలేము. కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అసలు ఇలాంటి నేమ్ ఎక్కడైనా విన్నారా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. అసలు ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ లేకుంటే you did not solve any program, at least simple program also. Okay, loops and conditionals, very good.
So what is the definition of control structures and what is the use of control structures? So what is the use? ప్రతి దానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంబర్షిప్ ఐడెంటిటీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎందుకు డెవలప్ చేస్తారు డెవలపర్స్? సో వీ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాలి. సో అలాంటి కేసులో ఇది యూజ్ అవుతుంది. లాజిక్ ఏం రాయకోకుండా. వెరీ గుడ్. టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఎక్కడ కండిషన్ చెక్ చేయాలి, ఎక్కడ లూప్ ఇటరేట్ చేయాలి, ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలి, ఎక్కడ కంటిన్యూ చేయాలి, ఎక్కడ ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి చెప్పండి? కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్. అర్థమైందా? ఎస్, ఆమె క్లియర్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఒక బస్ ఉంటుంది, డ్రైవర్ ఉంటారు. సో కంపల్సరీగా డ్రైవర్ ఐ మీన్ అందులో ప్యాసింజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవరు ఎక్కడ దిగాలి, సో అవన్నీ కండిషన్లు చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలి, ఎక్కడ కంటిన్యూ చేయాలి. సో ఇవన్నీ అతని దగ్గరే కంట్రోల్, అతన్ని కదా ప్రతి ఒక్కటి కంట్రోల్ చేసేది. సో ఆ కంట్రోల్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో నోట్ చేసుకోండి సమ్ థియరీ. సో ఆఫ్టర్ దట్ we will discuss a few examples. So okay, clear? Iterations and selections, very good. So note చేసుకోండి. So it is used to control the flow of execution in a program. సో ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, సో అలాంటి కేసులో యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇన్ పైథాన్ we have three types of control structures. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ conditional statements, second one looping statements, looping or iteration statements, third one control statements. Control structures వేరు, control statements వేరు. ఓకేనా? ఫస్ట్ we need to see first one conditional statements. సో ఎందుకమ్మా ఈ కాన్సెప్ట్ లో మళ్ళీ అగైన్ 3 parts ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ వన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది. వెరీ గుడ్. టు చెక్ ద కండిషన్. సో సపోజ్ మన దగ్గర we have a sub group of data. సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాలో సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ పర్టికులర్ రోల్ నెంబర్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్. అంటే అక్కడ ఎలా సెర్చ్ చేయాలి? ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి మన దగ్గర ఉన్న రోల్ నెంబరు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ రోల్ నెంబర్స్ లో ఉందా లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఎస్, అంటే యూజింగ్ కండిషన్, ఏదైనా ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకొని సో we can print the data. Okay, so to check the condition, okay, so ఇందులో ఫస్ట్ వన్ అగైన్ ఇందులో ఫస్ట్ వన్ if else. సో ఈ సింటాక్స్ నోట్ చేసుకోండి, if else, ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు. if
If is a keyword, then check the condition and end with colon. Again, give one tab space statements. Again, else, then statements. Okay, completed. Note చేసుకున్నారా? Okay, let me see one example. If else, okay, completed. So add new cell. Okay, simple if else. So if else ki ఒక 2 examples చూద్దాం. రిమైనింగ్ అన్ని మీరే టాస్క్ చేయాల్సి ఉంటది. సో ఇక్కడ కండిషన్ అంటున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ చెక్ చేయడానికి మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం? కండిషన్ 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 అంటున్నా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద కండిషన్, సో విచ్ ఆపరేటర్స్ వీ కెన్ యూజ్? ఏ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాము? చెప్పండి. Only one student are responded. Remaining students, please respond as early as possible. Arithmetic. సో కండిషన్ మెయిన్ గా మనం చెక్ చేయడానికి నాట్ ఓన్లీ పైథాన్, సిలో అవ్వచ్చు, జావాలో అవ్వచ్చు, C++ అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా మెయిన్ గా మనము 2 types ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ కంపారిజన్, సెకండ్ వన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామా? మై క్వశ్చన్ ఈస్ వెన్, చెప్పండి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఓన్లీ ఒక స్టూడెంటే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, 1 or 2 స్టూడెంట్స్ రెస్పాండెడ్. సో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే టు చెక్ ద మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అట్ ఏ టైం. సో we can check the 2 or more conditions at a time, so that we can use logical operators. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, టు కంపారిజన్, ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో సి వన్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ whether the given number is positive number or not. ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ పాజిటివ్ నెంబరా లేకుంటే నెగిటివ్ నెంబరా అని ప్రింట్ చేయాలి. అర్థమైందా క్వశ్చన్? సో ఒక నెంబర్ పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబరా అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? చెప్పండి. టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నంబర్ ఈస్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. ఆ నెంబర్ పాజిటివ్ నెంబరా కాదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓన్లీ పవన్ మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే పాజిటివ్, ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్. ఓకేనా? సో చూద్దాం. రీడ్ వన్ నంబర్ n is equal to int of input of enter n value. If కండిషన్ చెక్ చేయండి. if n is greater than 0 అయితే సో ప్రింట్ n is a
పాజిటివ్ నంబర్. ఓకే, ఒకవేళ ఎల్స్ యూజర్ ఎంటర్ చేసేది నెగిటివ్ నంబర్ అయితే సో ఎన్ ఈజ్ ఏ నెగటివ్ నంబర్. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజర్ ఎంటర్ పాజిటివ్ దెన్ చెక్ ద ఇంకోటి ఇఫ్ బ్లాక్ కండిషన్ ఆల్వేస్ ట్రూ. ఆల్వేస్ ట్రూ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే మాత్రమే ఈ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎల్స్ లో అయితే కండిషన్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్. అంటే ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకే, ఆమె క్లియర్? సో ఎస్, ఎస్ మ్యామ్. సో నేను ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. రన్ ద సెల్. So now I'm enter 23. So 23 is a positive number. Okay. So again I'm going to enter -10. So -10 is a negative number. So that is the program to try to check whether the given number is positive number or not. Okay. Yes. Completed. Okay. Next one. Next program to check whether the given number is even or odd. ఒక నెంబర్ ఈవెనా ఆడా అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? డోంట్ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఓన్. ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రెస్పాండెడ్. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. వెరీ గుడ్, ఫెంటాస్టిక్. n is equal to int of input of enter n value. If n modulus of 2 equal to 0 అయితే so it is a else then it is not or it is a negative number. So execute the program 34. So it is a positive number. Okay, next. So it is a negative. Oh, sorry. Even కదా. Even number. Odd number. Okay, completed. Okay. Next one. So next program to find the biggest of 3 numbers. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో 3 నెంబర్స్ మనం ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేస్తే అందులో నుంచి ఏది బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఎస్ మా, వెరీ గుడ్. సో ఎట్లా చెక్ చేద్దాం? ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలి? అంటే ఇక్కడ 2 కండిషన్ అంటే ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ పిక్ చేసుకొని 2 నెంబర్స్ తో చెక్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ లాజికల్ అండ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది.
Okay. Suppose A is equal to int of input of enter A value. B is equal to int of enter B value. C is equal to int of input of enter C value. So first one, if A greater than B and A greater than C. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ A is biggest value. సో ఇది ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ ఎల్స్ వర్క్ అవ్వదు. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కి చూద్దాం. సరే ఎల్స్ ఇఫ్. ఓకేనా? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వదిలేయండి. మీరు ఓన్గా ట్రై చేస్తారేమో చేయండి, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ఇఫ్. యా, all of you change the cell into markdown mode. Elif syntax. First one, if condition statements. Next, elif condition statements. So then else. సో else if లో కంపల్సరీగా కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎల్ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో వీటికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం కదా, అది చూద్దాం. సో ఎప్పుడు ఎందుకు ఈ ఎల్ఇఫ్ యూజ్ చేస్తామంటే, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. అది ఎల్ఇఫ్ ఉంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది కంపైలర్ అనేది. ఇక్కడ ఏదైనా కండిషన్ ఉంటే చెక్ చేసుకుంటది. అర్థమైందా? సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. టు చెక్ ఆర్ టు ఫైండ్ ద biggest of 3 numbers. So A is equal to int of input of enter A value. Enter B value. C is equal to int of input of enter C value. Okay. So if A greater than B and A greater than C, అంటే A కంటే B కంటే పెద్దదా లేకుంటే C కంటే పెద్దదా అని ఫస్ట్ వాల్యూ పిక్ చేసుకొని చెక్ చేయాలి. అయితే A ఈజ్ B and C. నెక్స్ట్ ఎలిఫ్. సో ఆల్రెడీ ఏ గ్రేటర్ అనే కండిషన్ చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు B గ్రేటర్ దాన్ C. సో ఫైనల్ గా ప్రింట్ ఆఫ్ B ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ A అండ్ C. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ హైయెస్ట్ అని చెప్పాం. సో రిమైనింగ్ ఇవి 2 కండిషన్లు ఫాల్స్ అయిపోతే లాస్ట్ ది C గ్రేటర్ అయి ఉంటది. సో C ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ A అండ్ B. ఇలాగా. ఓకే, అర్థమైందా? సో రన్ ద సెల్ 23, 45, 67. C is biggest of A and B. అర్థమైందా? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,
23 4. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, బిలో స్టోర్ అయిన వాల్యూ హైయెస్ట్ కాబట్టి బి ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి. వాట్ ఇట్ ద పాయింట్? ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో ఎందుకంటే లాజికల్ థింకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మేడం ఎందుకు రాశారు ఇలాగా అర్థం చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏతో చెక్ చేయనవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఏ ఆల్రెడీ ఇక్కడ గ్రేటర్ అని చెప్పాం కాబట్టి మళ్ళీ కంపైలర్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, elif ladder. All of you change the cell into markdown mode. Elif ladder. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? ఓకే, సో elif ladder syntax. సో ఇక్కడ కూడా అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ 2 or more conditions step by step, so at that time we can use elif ladder. ఓకేనా? అర్థమైందా? నోట్ చేసుకున్నారా? చేస్తాను. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వీటి మీద టాస్క్లు ఉంటాయి. లాస్ట్ 20 minutes అన్ని టాస్క్లు ఇస్తాను, ట్రై టు ఓన్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఫస్ట్ బేస్ కండిషన్, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్, నెక్స్ట్ elif కండిషన్. సో ఇలా మనము ఎన్ని elifలైనా యూజ్ చేయొచ్చు. elif 1, elif 2 కండిషన్. ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్, ఇది ఫస్ట్ బేస్ కండిషన్. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇలాగా అప్ టు నెంబర్ ఆఫ్ elifలు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ ఇఫ్ తీసుకోకూడదు అంటే, ఇఫ్ లో కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయదు. అర్థమైందా? ఎస్. ఫైనల్ గా ఎల్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏదైనా స్టేట్మెంట్స్. కంప్లీటెడ్. సింటాక్స్ తెలిస్తేనే మనకి ఈజీగా ఎప్పుడైనా గుర్తుంటుంది. సో వీటికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే దీని రిలేటెడ్ టాస్క్ మీరే ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. టు print the weekdays. సపోజ్ ఇన్పుట్ 1 అని ఇస్తే సండే అని ప్రింట్ అవ్వాలి, 2 అని ఇస్తే మండే అని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఇలాగనమాట. అర్థమైందా? టు ప్రింట్ ద వీక్ డేస్. ఓకే, సో రీడ్ వన్ ఇన్పుట్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు int of input of enter weekday నెంబర్. సో ఇప్పుడు కండిషన్, ఇఫ్ డే ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలి, ప్రింట్ ఆఫ్ సండే. సో ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏమో అనుకోవద్దండి, ఇలాగే ఉంటది. నెక్స్ట్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ప్రింట్
Monday. If A equal to 3 అయితే print Tuesday. సో ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇలాగే నెక్స్ట్ అన్ని యాడ్ చేయండి. ఫైనల్ గా ఒకవేళ 1 to 7 కాకోకుండా వేరే నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఎల్స్ బ్లాక్ లో యువర్ ఎంటర్ ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ నంబర్ వీక్ నంబర్. అర్థమైందా? ఇలా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ నేను 3 యాడ్ చేశాను, రిమైనింగ్ అని మీరు యాడ్ చేసుకోండి. లేకుండా చూద్దాం. కాపీ డే 4 థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే. ఫైవ్ 6 7. ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వస్తుంది. సో అలాంటి కేసులో ఏం చేయాలంటే కెర్నల్కి వెళ్ళి రీస్టార్ట్ చేసి సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ రీస్టార్ట్. సో రన్ ద సెల్. సో I want to enter 4 Wednesday. సో సపోజ్ I want to enter 9. ఏమని వచ్చింది? You are enter invalid week number. So that is the program to print weekdays. Okay, completed. Please reply me in the chat box. Yes. Okay, thank you. Next one. Next, nested if else. All of you change into cell into markdown mode. Nested if else. So syntax note చేసుకోండి. If within a if. So syntax. First we need to check the base condition. If condition, again if condition statements else. So now final గా else. సో ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ ఇఫ్ ఎల్స్, ఇది వచ్చేసి అవుటర్ ఇఫ్. ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ ఇఫ్ బ్లాక్.
ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకేనా. సో ఎప్పుడు ఎలాంటి కేసులో యూజ్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద బేస్ కండిషన్. సపోజ్ మీరు కాలేజ్కి వెళ్తారు. సో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఆ కాలేజ్ స్టూడెంటా కాదని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము చెప్పండి. ఐడి ఐడి కార్డ్. ఓకేనా. సో అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ద బేస్ కండిషన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, సో వీటి మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సింపుల్ లాగిన్ పేజ్ డెవలప్ చేద్దాం. ఓకేనా. సింపుల్ లాగిన్ పేజ్. సో వేరే లాజిక్ ఏమన్నా రాసింటారేమో అనుకోవచ్చు. ఏవైనా కూడా ఇవే లాజిక్సే. అందుకే బేసిక్ తెలిస్తే రిమైనింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నోట్ చేసుకున్నారా సింటాక్స్? ఎస్. ఓకే. న్యూ సెల్, ప్రోగ్రామ్ నేమ్, సింపుల్ లాగిన్ పేజ్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జీమెయిల్ అకౌంట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ జీమెయిల్లో మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ సైన్ అప్ చేయాలి, ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో మనం అక్కడ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్రకారం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వి నీడ్ టు గివ్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ యూజర్ నేమే మనం రాంగ్ ఇస్తే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, చిన్న నోటిఫికేషన్ లాగా వస్తుంది, ఫర్ ఎంటర్ ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్ అని. ఓకేనా. ఒకవేళ మనం కరెక్ట్ ఈమెయిల్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇస్తే పాస్వర్డ్ రాంగ్ అని వస్తుంది. అర్థమైందా. సో ఈ వేలో ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా సేమ్, ఇప్పుడు ఇలా ఈ పేజ్ కూడా ఆ కండిషన్స్ బేస్ చేస్తే డెవలప్ చేసింటారు. సో మీకు తెలియదు అంతే. ఓకేనా. సో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ లేదు కాబట్టి స్టాటిక్ గా స్టోర్ చేస్తున్నాం. యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వి నీడ్ టు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర డేటాబేస్ లేదు అంటే సైన్ అప్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ మన డీటెయిల్స్ ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. మళ్ళీ సైన్ ఇన్ చేసినప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ మనం సైన్ అప్ చేసిన డేటా రెండు వేరే సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఆ వేరియబుల్స్ నేమ్స్ లో ఉన్న డేటా మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని కంపైలర్ చెక్ చేసుకుంటది. ఇలాగే జరుగుతుంది ప్రొసీజర్. ఆమె క్లియర్. ఓకేనా. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ we need to give username. User is equal to, or username is equal to input of enter username. నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇది కరెక్టా కాదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యూ అయితే, అంటే మనము రీడ్ చేసిన యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ అయితే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే పాస్వర్డ్ ని అడగాలి. సో పిడబ్ల్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్, అంతే కదా, ఎంటర్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అడిగిన తర్వాత పాస్వర్డ్ చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ పిడబ్ల్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఈక్వల్ అయితే, సో దెన్ ప్రింట్, అంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు ఏమని ప్రింట్ చేయాలి, సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్.
ఒకవేళ పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయితే, సో పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయితే ఇన్నర్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్రింట్ యువర్ ఎంటర్డ్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్. ఒకవేళ యూజర్ నేమే రాంగ్ అయితే చూడండి, ఏ దానికి ఆ ఇండెంటేషన్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి. ఈ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్ కి ఒక రిలేషన్. ఇది ఇన్నర్ ఇఫ్ ఎల్స్, అది అవుటర్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఎల్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎంటర్ invalid username. ఓకే, మన స్టార్టింగ్ లోనే సో మన ఈమెయిల్ పేజ్ కూడా, లాగిన్ పేజ్ కూడా ఇలాగే డెవలప్ చేశారు. ఒక ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఉంటారు, అవే ఆ ఇన్పుట్స్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన డేటాబేస్ లో ఇన్పుట్స్ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా ఆ డేటా అన్నది. ఒకవేళ మ్యాచ్ అయితే సో దెన్ గో టు పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, మ్యాచ్ కాకపోతే యువర్ ఎంటర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అని రిటర్న్ చేస్తారు. Am I clear? Please respond me in the chat box. సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇంకేదో కాదమ్మా, ఇలాగే ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని. అందుకే మ్యాథమెటికల్ స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. రన్ ద సెల్, దెన్ యూజర్ నేమ్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ది APSSDC@gmail.com. ఏమని వచ్చింది, యువర్ ఎంటర్ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్, ట్రై అగైన్. అంటే మనం ఇచ్చినదేమో ఆల్రెడీ python123@gmail.com అని ఇచ్చాం. నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసినది ఏమని ఎంటర్ చేశాను, APSSDC@gmail.com అని ఎంటర్ చేశాను. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ యువర్ ఎంటర్ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్. అంటే ఏంటి, అవుటర్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అవుటర్ ఇఫ్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే అవుటర్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, am I clear? Yes, say something, at least yes or no. Oh, very good. Suppose I entered python123@gmail.com. సో ఇప్పుడు ఏంటి, యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ గో టు పాస్వర్డ్. ఓకే ఓకే, సో పాస్వర్డ్ సపోజ్ ఐఎమ్ ఎంటర్డ్ python123 అని ఎంటర్ చేశా. సో ఏమని వచ్చింది, యువర్ ఎంటర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్. అంటే ఏంటి, పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఇన్నర్ ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే క్లియర్. సో ఒకవేళ రెండు మనం కరెక్ట్ గా ఇస్తే లాగిన్ అయిపోవచ్చు. చూడండి, సింపుల్ లాజిక్సే. పాస్వర్డ్ APSSDC@123. ఏమని వచ్చింది, సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇచ్చాము. సో ఇట్ విల్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. అర్థమైందా? సో ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇంకా వేరే ఏం కాదు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు ఓన్. ఇప్పటి నుంచైనా ఓన్ గా ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ట్రై చేయండి. Completed. Only 2 students are responded. Remaining students, please respond me as early as possible. ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి. So these are the conditional statements. Next we will move to next statements. చాలా important and interesting statements.
All of you change the cell into markdown mode. సో అందరూ రీనేమ్ చేయండి అని చెప్తే కొంతమంది అసలు రీనేమే చేయరు. రోల్ నెంబర్ ఐఫన్, యువర్ నేమ్ ఐఫన్, కాలేజ్ కోడ్ ఉండాలి అంటే సో మాకు సంబంధం లేదు అంతే. సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తామమ్మా లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్? ఫర్ ఇటరేషన్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఓన్లీ 2 స్టూడెంట్స్ రెస్పాండెడ్ టు డూ ద సేమ్ ఆపరేషన్ రిపీటెడ్లీ. వెరీ గుడ్, ఫంటాస్టిక్. లూపింగ్, అసలు లూప్స్ అనే కాన్సెప్టే లేనప్పుడు కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఓకే, రిపీట్ ద కండిషన్. టు డూ ద సేమ్ ఆపరేషన్. సో లెట్ మీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒకవేళ మీకు హలో వరల్డ్ అనేది ఒక 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయమని అడిగారు. సో ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం నాన్న? ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్, ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ అని 10 టైమ్స్ ఇస్తాం. 10 టైమ్స్ కాబట్టి మీరు చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ ఒక 100 టైమ్స్, 1000 టైమ్స్ చేయమన్నారు, సో అప్పుడు అంత సేపు అనేది మనం ప్రింట్ సేమ్ ఆపరేషనే కానీ మళ్ళీ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఏంటి? సో సేమ్ అంటే ఏంటి? ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ అనేది 1000 టైమ్స్ రాయాలి. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ కొంచెం బర్డన్ గా కూడా ఉంటది యూజర్ కి. ఓకేనా? అన్ని టైమ్స్ రాయాలి కాబట్టి. సో కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ కోసం ఈ లూపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకేనా? ఎస్. ఓకే, సో థియరీ నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లూప్? టు రిపీట్ the same process multiple times until a specific condition satisfies. Different types of definitions are there. సో ఏంటి? సేమ్ ప్రాసెస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే ద కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు లూప్ అనేది ఇటరేట్ అవుతుంది. ద కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్. నెక్స్ట్, 2 types of loops. So first one, for loop. Second one, while.
First one for, second one while. First, we need to discuss for loop. For loop syntax. For loop. For is a keyword for variable name in operator range of. So again, range function lo 3 parameters untai: start, stop, step. So again, give one tab space statements. Okay. Next one. ఇది ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్. సో ఇక్కడ ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్ లో సో స్టార్ట్ వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ గా 0. స్టార్ట్ వాల్యూ డిఫాల్ట్ గా ఏముంటది 0. స్టాప్ వాల్యూ సైజ్ -1. సైజ్ -1 వరకు తీసుకుంటది. అర్థమైందా? సపోజ్ 10 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి 1 నుంచి 10 అనుకుంటే, సో 10 అని ఇస్తే స్టాప్ వాల్యూ 9 వరకు మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సో 10 కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే 11 అని ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టెప్ వాల్యూ ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. మన స్టెప్పింగ్ వాల్యూ ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే అన్ని స్టెప్స్ మూవ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? స్టెప్ అనేది 1 ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక సింటాక్స్ ఉంది ఫర్ లూప్ లో. ఫర్ వేరియబుల్ నేమ్ ఎనీ సీక్వెన్స్ లైక్ లిస్ట్, ట్రిపుల్, డిక్షనరీ, సెట్, స్ట్రింగ్. సో ఇలాగా వి హ్యావ్ ఏ సీక్వెన్స్ కూడా ఇలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ లూప్ లో. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియర్? సో వీటి మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్స్, అవుటర్ ఫర్ లూప్స్. ఓకేనా? ఎస్. సో యాడ్ న్యూ సెల్. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్లీ అందరికి తెలుసు. సో ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ అన్ని మీరే ట్రై చేయాలి. సో చూద్దామా? ఓకేనా? సో ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, మేడం సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ రైట్? ఎస్, సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్. బట్ సో హౌ డు వి యూజ్ మ్యామ్?
సో యూజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ వన్, టు ప్రింట్ సో టు ప్రింట్ 1 to 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్. 1 నుంచి 5 వరకు న్యాచురల్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలని అడుగుతున్నాను. ఓకేనా? సో 1 2 3 4 5. సో ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం చెప్పండి? హౌ టు ప్రింట్? వెరీ గుడ్. సో Pavan responded. Reminding students, please respond. Very good, fantastic. Very good. సో చూడండి ఇక్కడ, ఫర్ I in range of 1, 5 ఇవ్వాలా 6 ఇవ్వాలా? 6. ఎందుకంటే 5 అనేది సో సైజ్ -1 వరకు తీసుకుంటది కాబట్టి మనకి 5 కూడా రావాలి కాబట్టి 6 వరకు తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ స్టెప్పింగ్ వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఇవ్వకపోతే ఆప్షనల్ గా 1 ఉంటది స్టెప్ వాల్యూ. సో కాబట్టి అగైన్ మళ్ళీ మనం ఇవ్వనవసరం లేదు. ఫర్ I, print of I. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? సో నాకు ఇలా వచ్చింది 1 2 3 4 5. నాకు సేమ్ లైన్ లో కావాలి అనుకుంటున్నాను. ఏం చేస్తే వస్తుంది? సేమ్ లైన్ లో ప్రింట్ చేయాలి. I, yeah. సో we have a separator n is equal to space. సో ఇప్పుడు వస్తుంది ఇలా. అర్థమైందా? కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్, ఓకేనా? సో టు ప్రింట్ డైనమిక్ గా డిజైన్, టు ప్రింట్ ద 1 to n న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఓకేనా? సో ఒక n రేంజ్ వరకు నెంబర్స్ మనం ఎంత ఇస్తామో అంతవరకు ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ we need to read n value. n is equal to int of input of enter n value. Okay. So for I in range of 1, n plus 1. అర్థమైందా? సో దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ I end is equal to space. 100 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే టు ప్రింట్ 1 to n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? యా, వెరీ గుడ్. పవన్, Balashiva. So some of the students are responded. Thank you. So n is equal to int of input of enter n value. For I in range of ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? n నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. n, సో 0, -1. అంటే మనకి డిసెండింగ్ లో కావాలంటే -1 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో end with colon, then print of 5. సో n is equal to space. ఇలాగా.
ఓకే. ఒకవేళ జీరో కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నాకు జీరో కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి నాన్న. ఏం చేస్తే వస్తుంది? -1. వెరీ గుడ్. సో జీరో కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఓకే, కంప్లీటెడ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ వెదర్ ద given number is prime number or not. ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా లేకుంటే టాస్క్ చేసుకొస్తారా? టాస్క్. సాయి రాకేష్ అయితే టాస్క్ అంటున్నారు. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ బాలశివకృష్ణ టాస్క్, పవన్ ఆల్సో టాస్క్. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ రాజేష్ టాస్క్. ఓకే, సో అందరూ టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నంబర్ ఈస్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్. ఈ నంబర్ ని ఈ ప్రోగ్రామ్ ని టాస్క్ చేసుకొని రండి. నెక్స్ట్ లూప్ next one, while. All of you change the cell into markdown mode. While loop syntax. Okay. So while condition, then statements. First one name undali, initialization undali. Value ni initialize cheyali. Next while of condition. Next statements. Increment or decrement. Okay, so this is the loop syntax completed. నోట్ చేసుకున్నారా? మీకు టాస్క్లు ఇస్తాను, అట్లీస్ట్ 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వాలి. అన్ని చిన్న చిన్నవే, జస్ట్ రీకాల్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నోట్ చేసుకున్నారమ్మా సింటాక్స్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, వీటికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫర్ అండ్ వైల్? డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫర్ లూప్ కి వైల్ లూప్ కి? వెరీ గుడ్ బాలశివకృష్ణ. ఫర్ అంటే వి నో ద రేంజ్. మనకు రేంజ్ తెలుసు అంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. అలా కాకుండా వైల్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్. ఒక నెంబర్ ఇచ్చేస్తే ఆ నెంబర్ లో ఏమైనా కండిషన్ అప్పుడు అంటే కండిషన్ బేసింగ్ అప్పుడు వైల్ యూజ్ చేస్తాం. రేంజ్ మనకు తెలుసు అన్న కేసులో ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో టు ప్రింట్ sum of
digits of a given number. సో ఒక నంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని సమ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి. ఎస్, ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ చూడండి. ఫర్ లూప్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ నోన్. అంటే మనకి రేంజ్ తెలుసు ఇంతవరకు అని. సో అలాంటి కేసులో ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, ఎండ్ అవుతుంది అని. వైల్ లూప్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అన్నోన్. సో అసలు ఎన్ని ఇటరేషన్స్ వస్తాయో మనకు తెలియదు, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కండిషన్. ఓకేనా? సో అలాంటి కేసులో ఈ వైల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక నంబర్ లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని సమ్ చేయాలి. ఎలా సమ్ చేస్తాం చెప్పండి? సో ఫస్ట్ రీడ్ వన్ నంబర్ n is equal to int of input of enter n value. నెక్స్ట్ సమ్ చేయాలి కాబట్టి, సో ఫస్ట్ we need to initialize one variable s is equal to 0. సో ఎందుకు మేడం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి 0 అంటే, ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్లో ఒక గార్బేజ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ గార్బేజ్ వాల్యూని ఓవర్ రైడ్ చేసి 0 అని అసైన్ చేస్తాం. సో అప్పుడు అది ఓవర్ రైడ్ అయిపోయి 0 అనేది స్టోర్ అయి ఉంటది. అర్థమైందా? Am I clear? Yes? Okay. So convert the numbers into string, add them into list and find the sum using sum function. Okay. ఆ రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఒక నంబర్, నేను ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఒక సింగిల్ నంబర్. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? divisible by 10 చేయాలి. యా, ఓకే. సో స్టోర్ రిమైండర్, వెరీ గుడ్. సో వైల్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఒక నెంబర్ అనేది 0 అయ్యేంత వరకు లూప్ అనేది ఇటరేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు n మోడులస్ ఆఫ్ 10. సో ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క లాస్ట్ డిజిట్ గెట్ చేస్తూ వస్తాం. సో దాన్ని యాడ్ చేస్తూ రావాలి. ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఆర్. నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క ఇటరేషన్ జరిగినప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ రిమూవ్ రావాలి కాబట్టి, సో ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్, మనకి ఇంటీజర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఫ్లోర్ డివిజన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ ఈజ్ comma s, enter n value 2 3 4. So what is the value? So it will return 9. So after completion of the while loop, n value ఏమై ఉంటదమ్మా? ఇలా కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. n లో ఏం వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటది? ఈ లూప్ అంతా ఇటరేషన్ జరిగిన తర్వాత n లో ఏ వాల్యూ ఉంటది? ఓన్లీ పవన్, శివకృష్ణ, సాయి రాకేష్, ఈ 3 స్టూడెంట్సే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళు 0 ఉంటది. సో ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ ఏంటి, 0 అయినప్పుడు మాత్రమే లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, అంతే కదా? అవుతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ n వాల్యూ ఈజ్ comma n. జీరో ఉందిగా, 0 స్టోర్ అయి ఉంటది లాస్ట్ లో. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్,
So to print first digit and last digit of a given number. క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఏదైనా ఒక నంబర్ ఇస్తే ఆ నంబర్ లో ఫస్ట్ డిజిట్ లాస్ట్ డిజిట్ ప్రింట్ చేయాలి. హౌ టు ప్రింట్? Let me see one example. So now I am taking n is equal to, so ఇందులో అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ డిజిట్ ఈస్ 3, లాస్ట్ డిజిట్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్? యా, పవర్ మీరు ఏమైనా ఆల్రెడీ పైథాన్ వర్క్ షాప్ వచ్చారా? గైడ్ కాలేజ్? నో మ్యామ్. ఓకే. సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ ల్యాబ్ లో చేసాం. వెరీ గుడ్. ఎస్. సో స్ట్రింగ్ గా తీసుకొని అలా కూడా ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేసైనా రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఇలాగా నెంబర్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n is equal to input of enter n value. సో ఇది స్ట్రింగ్ టైప్. సో కాబట్టి ప్రింట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డిజిట్ ఈస్ s of 0, లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ s of -1. సో ఇలా అయినా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ తీసుకున్నది మనం n కదా. ఇలా అర్థమైందా? ఇదొక వే. ఇంకా డివిజిబుల్ బై ఓకే. సో డివిజిబుల్ బై అగైన్ కంపేర్ చేస్తూ రావాలన్నమాట. సో ఇదొక ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సపోజ్ n is equal to 2, 3, 4 తీసుకుంటే, సో వైల్ ఆఫ్ n ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10. ఓకేనా? సో ఏంటి, సింగిల్ డిజిట్ అయితే మనకి ఎలా ఉంటది? 10 కంటే తక్కువే ఉంటది. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే సింగిల్ డిజిట్ వస్తుందో అప్పుడు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్, లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. సో ఇదొక వే. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ లాస్ట్ డిజిట్ ని ప్రింట్ చేసేద్దాం, ఎందుకంటే n చేంజ్ అవుతుంది. హౌ టు ప్రింట్ లాస్ట్ డిజిట్? హౌ టు గెట్? వి హ్యావ్ ఏ లార్జ్ నంబర్. సో లాస్ట్ డిజిట్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము? n మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10. ఓకేనా? సో 10 తో డివిజన్ చేస్తే లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది. లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ n మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10. సో ఫస్ట్ డిజిట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? సో దీని తర్వాత n is equal to float division of 10. So after completion of the loop, first digit is ఒక ప్రోగ్రామ్ ని నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ డిజిట్ 4, ఫస్ట్ డిజిట్ 2. ఇది ఒక వే. అర్థమైందా? ఎస్. రివర్స్ చేసైనా ప్రింట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఒక ప్రాబ్లం ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వేలో సాల్వ్ చేస్తారు. అందరూ ఒకేలాగా సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఓకే. సో కొన్ని టాస్క్లు నోట్ చేసుకోండి, అంటే మీకు కూడా జస్ట్ రీకాల్ అయినట్టు ఉంటది టుమారోకి. ఓకే.
So all of you change the cell into markdown mode. So first one, అన్ని చిన్న చిన్నవే to find the biggest of two numbers. Next one, to read to check whether the person age is eligible for vote or not. Next, third one, to check to read one number, check whether the given number is divisible by 5 and 11. ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ అనేది 5 తోను 11 తోను డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, టు చెక్ whether the given character is vowel or consonant. Fifth one, సో టాస్క్లన్నీ మీరు చేసి ఒక డ్రైవ్ లో పెట్టండి. సో మీకు లాస్ట్ లో మేము డ్రైవ్ లింక్ ఇస్తాము, అందులోకి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది టాస్కులు కూడా. సో ఎవ్రీడే ఏమేమి టాస్క్లు ఇచ్చారో సో అవి సాల్వ్ చేసి ఒక పీడిఎఫ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని పెట్టండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్, టు ప్రింట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నంబర్. ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, టు ప్రింట్ numbers to or to print the నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ లో ప్రతి ఒక్క డిజిట్ వర్డ్ ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేయాలి. లైక్ ఇన్పుట్, సరిగ్గా అర్థమైంటది, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో అవుట్పుట్ 5 4 3 7 1. To print nth multiplication table. మనం n 3 ఇస్తే 3 టేబుల్ వచ్చేసి 10 వరకు రిటర్న్ చేయాలి. 4 ఇస్తే 5, 4 ఇస్తే 4. సో మనం ఏది ఇస్తే ఆ టేబుల్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? 8th వన్, షేర్ చేస్తాను, వెయిట్ ఏ మినిట్. నెక్స్ట్,
to print 1 to 100 prime numbers. 1 నుంచి 5 వరకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి. 1 నుంచి 100 వరకు సారీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. 9th one. So to print the even digits from a given number. ఒక నంబర్ లో నుంచి ఈవెన్ డిజిట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రిటర్న్ చేయాలి. అర్థమైంది అనుకుంటా. నెక్స్ట్ వన్, టు ప్రింట్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఏ గివన్ నంబర్. ఒక నంబర్ నుంచి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో అర్థమయ్యాయి కదా టాస్క్లు. క్లియర్. సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వెయిట్ ఏ మినిట్, ఐ విల్ షేర్ attendance form.